we will see the next method of design of heat exchanger, which is called as number of transfer units. Number of transfer units, NTU. Already we have seen a method which is called as LMTD method, and now this is called as NTU. ரெண்டுக்கும் என்ன difference? LMTD method la, suppose if you know either 3 temperatures or all the 4 temperatures of a heat exchanger, then you can easily design a heat exchanger using LMTD method. இன்னொரு heat exchanger எவ்வளவு temperatures இருக்குங்க? Hot fluid inlet temperature, hot fluid exit temperature, cold fluid inlet temperature, cold fluid exit temperature. So you will have 4 temperatures. If either 3 are known or all the 4 are known, 3 temperature உங்களுக்கு தெரியும் அல்லது 4 temperature தெரியும். For example, hot fluid inlet exit தெரியும், cold fluid inlet தெரியும், exit தெரியாது. அல்லது hot fluid inlet, hot fluid exit, cold fluid inlet, cold fluid exit நாலும் தெரியும். இந்த மாதிரி கேஸா இருந்தா நீங்க வந்து தாராளமா LMTD ஈஸியா டிசைன் பண்ணலாம். In case I know only 2 temperatures, அந்த சமயத்துல NTU method is best to design a heat exchanger. அப்ப LMTD ல பண்ண முடியாதுன்னா LMTD ல பண்ணலாம், இந்த charts யூஸ் பண்ணி பண்ணலாம், but it will be very tedious, ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். Lot of iterations are involved. So only when 2 temperatures are known, then it is better and easy to use NTU method to design a heat exchanger. So this concept was first proposed by Nusselt. So first we'll see effectiveness, heat exchanger effectiveness. So why we are using this heat exchanger effectiveness, that we will learn in a short while. It is represented by epsilon. Heat exchanger effectiveness is nothing but actual heat transfer whole divided by maximum possible heat transfer rate, Q by Q max. So now when you know effectiveness of a heat exchanger and if you know the maximum possible heat transfer, find out the actual heat transfer. So any given problem, what you should know? You should know to calculate what is effectiveness of the given heat exchanger and then multiply by Q max, you will get the actual heat transfer. So now what is actual heat transfer? It is got from the energy balance. Actual heat transfer, you take it from the energy balance. What is energy balance? நம்ம LMTD method derive பண்ணும்போது energy balance எழுதிருக்கோம். Energy lost by the hot fluid is equal to energy gained by the cold fluid. That is the energy balance. So it is nothing but m dot h, mass flow rate of hot fluid, CPH, heat capacity of hot fluid, into temperature drop of hot fluid, which is nothing but equal to, this is equal to the energy gained by the cold fluid. So mass flow rate of cold fluid, specific heat of cold fluid, then the temperature rise of cold fluid, Tc2 minus Tc. So either use this equation or this equation. This will give you the actual heat transfer. ஏன்னா நம்ம LMTD derive பண்ணும்போது என்ன பண்ணோம்? Some certain assumptions we made. No energy is lost to the surrounding. So hot fluid என்ன energy drop ஆகுதோ அந்த எனர்ஜி யார் எடுத்துக்கிறா? Cold fluid ஃபுல்லாவே எடுத்துக்குது. So either use this equation or this equation. You will get actual heat transfer. Now what is maximum possible heat transfer? We already know that this can be written as hot fluid capacity rate, heat capacity rate, capital CH. And this can be written as, this term, entire term. This entire term can be written as capital C. So now we'll see the maximum possible heat transfer, that is Q max. Let me draw the temperature profile for a parallel flow heat exchanger. Temperature, length. So this is the length of the heat exchanger. This is the temperature of the heat exchanger. In a parallel flow, you have a hot fluid at temperature TH1. As it flows along the heat exchanger, the temperature decreases, it loses the energy. This is the direction.
And when a cold fluid enters at a lower temperature, say TC1, as it flows along the heat exchanger, its temperature rises, it absorbs the heat energy from the hot fluid. Both the fluids are the same direction. So you know the energy balance. Energy lost by the hot fluid m dot CCPH into TH1 minus TH2. Hot fluid எவ்வளோ எனர்ஜி drop பண்ணுதோ that should be equal to the energy gained by the cold fluid. That is nothing but equal to the energy gained by the cold fluid m dot C into CPC into TC2 minus TC1. Higher temperature minus lower temperature. எவ்வளோ எனர்ஜி ஹாட் ஃப்ளூயிட் லூஸ் பண்ணுதோ அவ்வளோ எனர்ஜி இது கெயின் பண்ணும். So what is maximum possible? எவ்வளோ மேக்ஸிமம் பாசிபிள் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் இருக்கலாம்? சான்சஸ் what are the chances அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதை எடுத்துக்கலாம். Let me take this hot fluid temperature as say 150 degrees Celsius and let the cold fluid be at 10 degrees Celsius. ஒரு ஹாட் ஃப்ளூயிட் வந்தோடனே அதிக ஹீட் டிரான்ஸ்ஃபர் இங்க நடக்கணும்னா இது மேக்ஸிமம் என்ன டெம்பரேச்சர் மட்டும் குறையலாங்க. TH1 வெளியில வரும்போது the 150 can come to one maximum exit temperature of 10 degrees. It can come to a maximum temperature எவ்வளவு வரலாம் அந்த hot fluid? It can come to a temperature of 10 degrees Celsius. இவ்வளவு தூரம் மேக்ஸிமம் குறையலாம். The fluid can maximum decrease to this temperature. It's one possibility. Or இது hot fluid ஓட maximum temperature drop. Or cold fluid என்ன பண்ணலாம், 10 degree Celsiusல வருது, இது maximum energy absorb பண்ணதுன்னு வச்சுக்கலாம். This can raise to a maximum temperature of how much? சொல்லுங்க, 150 degree Celsius. இந்த ரெண்டுல ஏதாவது ஒன்னும் பாசிபிள். ரெண்டுமே பாசிபிள் கிடையாது. ஏன் ரெண்டு பாசிபிள் கிடையாது? இந்த எனர்ஜி பேலன்ஸ்ல எப்போதுமே energy lost by the hot fluid should be equal to energy gained by the cold fluid. இதுவும் மேக்ஸிமம் டிராப்பா இருக்குது, இதுவும் மேக்ஸிமம் டிராப்பா இருக்குதுன்னா இந்த ரெண்டு வேல்யூம் சேமா இருக்கணும். அப்பதான் இது பேலன்ஸா இருக்கும். பட் இட் இஸ் நாட் பாசிபிள் டு ஆல்வேஸ் ஹேவ் திஸ் ஹீட் கெப்பாசிட்டி. இது என்னன்னு எழுதலாங்க? This you can write it as CH. This you can write it as CC. It is not possible to always have CH and CC as same. அப்போ இப்ப இது மேக்ஸிமம் டெம்பரேச்சர் டிராப் இங்க நடக்குது. அதாவது TH1ல இருந்து ரொம்ப கம்மி இது குறையுது அப்படின்னு வச்சுங்க. இது மேக்ஸிமம் வேல்யூ இந்த டெம்பரேச்சர் டிராப். அப்ப இது மினிமமா இருக்கணும். எதுக்கு? இது பேலன்ஸ் பண்றது. ஆர் இஃப் திஸ் ரைசஸ் வெரி வெரி ஹை, இந்த டிஃபரன்ஸ் ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கு, அப்ப இந்த சிசி வேல்யூ மினிமமா இருக்கணும். எதுக்கு? இந்த எனர்ஜியை பேலன்ஸ் பண்ணுறது. அல்டிமேட்லி you need E1 should be equal to E2. So to be very simple, if hot fluid வந்து is undergoing a maximum temperature drop, அதாவது ஹாட் fluid வந்து 150ல இருந்து 10 டிகிரி குறையுதுன்னு வச்சுங்க, அதோட இந்த ஹீட் கெப்பாசிட்டி வந்து கம்மியா இருக்குன்னு அர்த்தம். அதே போல கோல்டு fluid வந்து 10 டிகிரி 150 மேக்ஸிமம் டெம்பரேச்சர் போகுதுன்னா அதோட வேல்யூ வந்து ஹீட் கெப்பாசிட்டி கம்மியா இருக்குன்னு அர்த்தம். ஆனா ரெண்டுமே அட் அ டைம்ல மேக்ஸிமம் டெம்பரேச்சர் டிராப்பும் மேக்ஸிமம் டெம்பரேச்சர் ரைஸும் நடக்காது. ஹாட் fluid, cold fluid. Either one fluid will experience a maximum temperature drop and other fluid will experience a minimum temperature rise. Or one fluid will experience a maximum temperature rise, other fluid will experience a minimum temperature drop. அதாவது ஒரு fluid வந்து டெம்பரேச்சர் டிராப் வந்து இப்ப 150ல இருந்து 10க்கு அதிகமா குறையுது, இது வந்து அவ்வளவு இன்க்ரீஸ் ஆகாது. அதே போல இப்ப இது 10 டிகிரில இருந்து 150 டிகிரி இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க, இது அவ்வளவு நேரம் கீழே குறையாது. சோ இந்த எனர்ஜியை பேலன்ஸ் பண்றதுக்கு இது ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருந்தா இது குறையணும். சோ this term, if this term is high, this should be low, or if this term is high, this should be low. சோ இதுதான் இதோட கான்செப்ட். இந்த கான்செப்ட் உங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் there's nothing here in effective. So now Q max is equal to TH1. எவ்வளவு மேக்ஸிமம் குறையலாம்? See here, I'll write here. TH1, how much maximum can reduce? TH1ல இருந்து 150ல இருந்து எவ்வளவு வரலாம்? 10 டிகிரி. 10 டிகிரினா TC1. இது சான்சஸ் இருக்கு இல்லைங்களா? பாசிபிள் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர். அப்போ இது மேக்ஸிமம் டிராப் ஆச்சுன்னா இது என்ன இருக்கணும்? C ஹீட் கெப்பாசிட்டி எவ்வளவு இருக்கணும்? மினிமமா இருக்கும். கரெக்ட்டுங்களா? அப்ப இது ஹாட் fluidல வச்சுக்கலையா? this is a hot fluid, so I'll just write it as CH. Or I'll take the cold fluid. Cold fluid 10 டிகிரில இருந்து எங்க போகுது? 150 டிகிரி போகுது. It's going from 10 degrees.
இங்க இருந்து 10 டிகிரில இருந்து 150 அப்ப ஹையர் டெம்பரேச்சர் மைனஸ் lower இல்லனா நெகட்டிவ் சைன் போடணும். அதனால I go for higher temperature to low. Higher temperature 150 டிகிரி அது TC1 150 டிகிரி இருங்க. TC2 exit temperature. So exit temperature இது TC2 இல்லீங்களா 10 டிகிரில இருந்து TC2 தான் அது 150 degrees TC2. So it is nothing but TC2 minus what is this temperature? TC. So cold fluid is undergoing the maximum temperature rise. அப்ப this is CC. நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன், இது TH1 ல இருந்து மேக்ஸிமம் டெம்பரேச்சர் ட்ராப் 150 இருந்து எவ்வளவு குறைஞ்சிருக்கு, மேக்ஸிமம் 10 டிகிரி விட, ஏன்னா உள்ள வர கோல்ட் ஃப்ளூயிட் எவ்வளவு 10 டிகிரி, அதை விட கம்மியா குறைய முடியாது. ஸோ 150ல இருந்து இங்க 10 டிகிரி குறையுது. TH1 மைனஸ் TC1, அதாவது TH2க்கு பதிலா, அதாவது TH2 என்ன வந்துடும், TH2 என்ன வேல்யூ, TC1 வேல்யூ. அப்ப ஹாட் ஃப்ளூயிட் போட்டோம். அதே மாதிரி கோல்ட் ஃப்ளூயிட் பாருங்க 10 டிகிரி எங்க ரைஸ் ஆகுது 150 னா TH1 கூட போடலாம். அதுக்கு நான் என்ன பண்றேன், TC2 எக்ஸிட் டெம்பரேச்சர் ஆஃப் கோல்ட் ஃப்ளூயிட், இங்க எக்ஸிட் டெம்பரேச்சர் ஆஃப் cold fluid TC2 minus TC2 minus TC2. இதெல்லாம் TC2 பதிலா என்னன்னு சொல்ல போடலாம், நீங்க TC2 பதிலா நீங்க என்னன்னா TH1, இது TC1 பதிலா என்னது, இது TH2 சரிங்களா. சோ TC1 பதிலா TH2 போடணும், TC2 பதிலா TH1. So now Qmax. So இது என்ன நடக்கலாம், either hot fluid 150 இருந்து 10 டிகிரி குறையலாம். Hot fluid can decrease from 150 to 10 degrees or cold fluid can rise from 10 degrees to 150. Either of the fluid only can undergo the maximum temperature change. Suppose if hot fluid is, so ரெண்டு fluid ஏதாவது ஒன்று மட்டும் தான் அதிக டெம்பரேச்சர் வித்தியாசத்தை அது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண முடியும், டெம்பரேச்சர் டிஃபரன்ஸ் நடக்கும். ஸோ அந்த சமயத்துல ஹாட் fluid ஒருவேளை 150 டிகிரில இருந்து 10 டிகிரி குறையுதுன்னா இது C வந்து மினிமமா இருக்கணும். So in that case you can write it as எப்படி எழுதலாம், C minimum into TH1 minus TC. or இப்ப cold fluid temperature ரைஸ் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கு, அந்த சமயத்துல நீங்க என்ன எழுதலாம், you can write this as C minimum, ஏன்னா cold fluid is experiencing a maximum temperature drop. C minimum into what you can write, TC2 என்ன TH1 minus TC1. ஏன்னா ரெண்டுமே நம்ம வந்து காமனா வச்சுக்கணும். நீங்க சொன்ன இல்லைங்களா, TC1 னா TH2, TC2 னா TH1 based on this. So மேக்ஸிமம் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ரேட்டுன்றது ஒரே ஃபார்முலா தான். ஹாட் ஃப்ளூயிட் இன்லெட் டெம்பரேச்சர் கோல்ட் ஃப்ளூயிடோட இன்லெட் டெம்பரேச்சர் அளவுக்கு குறைஞ்சதுன்னா மேக்ஸிமம் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ரேட் இருக்கும். நம்ம என்ன C போடணுமோ C மினிமம், இது ஹாட் ஃப்ளூயிடா இருக்கலாம் அல்லது கோல்ட் ஃப்ளூயிடா இருக்கலாம். பாருங்க புரிஞ்சுங்களா? இப்போ now you know what is Q, what is Qmax. So what is effectiveness now? So effectiveness is nothing but is equal to, what is effectiveness, Q by Q maximum. Qன்றது we get it from the energy equation. So hot fluid energy equation na CH into, hot fluid energy equation is CH into TH1 minus TH2 energy balance. Okay, whole divided by, now if hot fluid undergoes, whatever fluid or cold fluid undergoes the maximum heat transfer, the maximum heat transfer rate can be written as Q minimum, என்ன equation இருக்கு நம்ம கீழ, Q minimum into, this is always whether it's hot fluid or cold fluid, this TH1 minus TC1. or the effectiveness என்ன எழுதலாம், same equation can be written as effectiveness, energy balance la this is hot fluid, energy loss by hot fluid is equal to energy gain by the cold fluid. If it's cold fluid என்ன எழுதலாம் இங்க CC multiplied by, since it's a cold fluid and write it as TC2 minus TC1 whole divided by, in the fluid, whether it's hot fluid or cold fluid undergoing a maximum heat transfer, formula is same, TC minimum into, so what is this formula, this is going to be TH1 minus TC1. Now I know effectiveness of heat exchanger is equal to Q by Q max. Q is CH TH1 minus TH2 or CC TC2 minus TC1 whole divided by maximum heat transfer rate, that is C minimum into TH1 minus TC1 or C minimum into TH1 minus TC1. இப்போ effectiveness க்கு formula தெரிஞ்சது. So given
சிச்சுவேஷன் ரெண்டு fluid கொடுத்தாங்கன்னா C minimum எதுன்னு நீங்க கண்டுபிடிக்கணும். அப்ப எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? What is CH? Heat capacity rate of hot fluid. Mass flow rate of hot fluid multiplied by specific heat of hot fluid. And CC என்ன? Heat capacity rate of cold fluid. Mass flow rate of cold fluid into specific heat of cold fluid. What is this unit? kg per second. What is the unit? kg per second. ஒரு செகண்ட்ல எவ்வளவு கிலோகிராம் hot fluid heat exchanger குள்ள போகுது. இங்க ஒரு செகண்ட்ல எவ்வளவு cold fluid heat exchanger குள்ள flow ஆகுது. What is this Cp? The unit is joules per kilogram Kelvin or kilojoules per kilogram Kelvin. ஒரு கிலோகிராம் hot fluid temperature drop ஆகும். ஒரு கிலோகிராம் hot fluid ஒரு கெல்வின் ஆர் ஒரு டிகிரி டிராப் ஆகணும்னா எவ்வளவு எனர்ஜி அது லூஸ் பண்ணணும். இது இப்போ கோல்ட் fluid. Cp for cold fluid same unit is joule per kilogram Kelvin. Cold fluid என்ன ஆகும்? Temperature will rise. So Cp ன்றது என்னது? cold. இது Cp னா specific heat. C represents for cold fluid. இங்க Cp is specific heat. H represents for hot fluid. இப்போ Cpc என்ன? cold fluid will experience a temperature rise. 1 kilogram cold fluid 1 Kelvin or 110 degree Celsius temperature rise ஆகணும்னா எவ்வளவு எனர்ஜி நம்ம அதுக்கு கொடுக்கணும் இல்லையா? cold fluid வந்து temperature rise ஆனா என்ன பண்ணும்? We have to give supply energy. Who's giving energy now? Here heat exchanger hot fluid will give the energy. So இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணா this is CH. இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணா CC. So இது கால்குலேட் பண்ணிட்டு இதோட எந்த வேல்யூ கம்மியா வருதோ அதுதான் C minimum. அதான் C minimum. அந்த C minimum நீங்க போட்டீங்கன்னா you get maximum heat transfer rate. So now what you should know? Now you know effectiveness is Q by Q maximum. Q for a given situation we calculate hot fluid inlet temperature, hot fluid exit temperature. அது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். அதே மாதிரி Q maximum you can find out. Effectiveness equal to Q by Q maximum. Actual heat transfer rate Q. If you know the effectiveness of the heat exchanger, you can multiply it with the maximum heat transfer rate and you can calculate. Actual heat transfer rate நீங்க calculate பண்ணா effectiveness தெரிஞ்சா போதும். Qmax கூட multiply பண்ணிக்கலாம். Now we will see how to derive the effectiveness for a parallel flow heat exchanger. Effectiveness for a parallel flow heat exchanger. Effectiveness ன்றது என்னது? This effectiveness, it is a function of so many parameters. CH, hot fluid inlet temperature, hot fluid exit temperature, cold fluid inlet temperature, C minimum. There are so many parameters. So effectiveness depends on so many parameters. So it's very difficult to represent effectiveness either in a graph or tabular formula. We have already discussed in convection about non-dimensional groups. So if I want to understand the effect of these factors on effectiveness, you have to either represent in a graph or a chart. Chartலயோ கிராஃப்லயோ நீங்க இந்த parameters எல்லாம் மார்க் பண்ணி as a function of effectiveness அப்படி நீங்க மார்க் பண்ணீங்கன்னா நீங்க effectiveness பத்தி நீங்க ஸ்டடி பண்ண முடியும். என்ன ஆகும்? hot fluid temperature, cold fluid temperature effect என்ன ஆகும்? specific heat ஓட effect என்ன ஆகும்? All these things. Since there are several variables involved, நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? We'll go for non-dimensionalization. அதுதான் நம்ம இப்ப பண்ண போறோம். This effectiveness will be expressed as a function of 3 non-dimensional parameters, and this is known as number of transfer units method. So இந்த method யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணலாம்? நீங்க you can compare between various types of heat exchangers for a particular application. NTU method வச்சுட்டு நிறைய உங்களுக்கு 2-3 ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. heat exchanger எதை செலக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னா அந்த NTU method வச்சு you can select the best heat exchanger for a particular application. Now we will derive effectiveness for a parallel flow heat exchanger. Now we'll see the NTU method, number of transfer unit. The method எதுக்கு? The method to group the several variables, that is a function of effectiveness. And the variables now you will compile it into a non-dimensional group called as effectiveness. That is nothing but expressed as a function of 3 non-dimensional parameters. So அது பண்ற மெத்தட் பேர் தான் NTU method. சரிங்களா? effectiveness நிறைய விஷயத்தை சார்ந்து இருக்கு.
அந்த கிராஃப்லயும் நீங்க வந்து டேப்லெட் ஃபார்ம்லயும் நீங்க அதை காமிக்க முடியாது. ஸோ அதை வந்து ஒரு நான் டென்ஷன் குரூப்பா நீங்க கன்வெர்ட் பண்றீங்க, 3 குரூப்ஸா மாத்துறீங்க. அந்த மெத்தட் பேர் தான் NTU மெத்தட். உங்களுக்கு இந்த NTU மெத்தட் வச்சுட்டு நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா, for a given application, if you have 3 or 4 heat exchangers, the selection of the best heat exchanger can be done by using this NTU method. எது பெஸ்ட் ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர் உங்களுக்கு சூட்டபிளான ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர்ன்றது இந்த மெத்தட் வச்சு நீங்க டிசைட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் we'll derive the effectiveness for parallel flow heat exchanger. For parallel flow heat exchanger, the procedure is same what we have done for LMTD. LMTD என்ன பண்ணோமோ same procedure we follow here. This is the inner pipe of a heat exchanger. Say this is the outer pipe of heat exchanger. We'll take a small elemental area. This is represented by TA. The area is dA. So there is hot fluid going through the annular space and cold fluid is flowing inside. So let me enlarge this one. Hot fluid is, I'll draw the inner small elemental area. This is the elemental area. Hot fluid ulla podu annular space la. Cold fluid is flowing inside. So this is the small area dA through which the heat transfer, which is nothing but dQ, and the area is dA, and the temperature difference hot and cold fluid is TH minus TC. TH, and this is TC. dQ is nothing but through the small elemental area. What is the heat exchanger equation? UA delta T. U into dA into delta T. Temperature differences, hot fluid temperature TH. I'll mark it by small letter minus TC. Or this equation. சரிங்களா? அதாவது hot fluid from here, there's a temperature difference. அதாவது hot fluid இங்க இருந்து இந்த லென்த்துக்கு போகும்போது என்ன ஆகும்? டெம்பரேச்சர் குறையும். கோல்ட் fluid இந்த லென்த்ல இருந்து இங்க போகும்போது என்ன ஆகும்? டெம்பரேச்சர் ரைஸ் ஆகும். இந்த டெல்டா டீன்றது எது? ஹாட் fluid மைனஸ் கோல்ட் fluid டெம்பரேச்சர். Now எனர்ஜி பேலன்ஸ்ல எழுதும்போது என்ன ஆகும்? dQ is equal to, okay, hot fluid temperature decreases, m dot h Cp into hot fluid என்ன ஆகும்? இங்க இருந்து இங்க போகும்போது டெம்பரேச்சர் என்ன ஆகும்? டிராப் ஆகும். அத a small temperature drop is there. I'll write it as dTH. So here temperature difference is between hot fluid. This is the energy lost by the hot fluid. Okay, you can use a negative sign. Use a negative sign. Temperature drop. Similarly, energy gained by the cold fluid, we can write it as m dot C Cp C into dt. So cold fluid enters here, it leaves here through the small area. And then throughout the length, heat is transferred from hot fluid. Cold fluid is entering here. When the cold fluid leaves this length, temperature கொஞ்சம் increase ஆகும். So that increases dTc. So hot fluid temperature என்ன ஆகும்? Drop ஆகும். Cold fluid temperature rise ஆகும். இங்க temperature difference என்ன? Temperature between hot fluid and cold fluid. From this expression now, we can write as dTH is equal to minus dQ. Okay, I'll write this as CH because m dot h CPH is CH. dTc is nothing but is equal to dQ divided by, instead of this you can write it as Cc. I can write this as dTH minus dTc. Temperature difference in hot and cold fluid is nothing but equal to minus dQ by CH minus dQ by Cc. d into TH minus Tc, differentiation of a small temperature difference, is equal to dQ. You can take that as common minus dQ. So you get it as 1 by CH plus 1 by C. Now what you can do? So you know already dQ. This is from overall heat transfer quotient. These two equations from energy balance. This is energy balance equation. This is overall heat transfer QA delta T வரக்கூடிய. So dQ in either case, dQ is all same. Instead of this dQ, you can write this as U dA TH minus T. Therefore, substitute for dQ. That is U dA TH minus Tc. d into TH minus Tc. This equation is equal to, instead of dQ, I can write this one
minus UdA TH temperature of hot fluid minus temperature of cold fluid into 1 by heat capacity of hot fluid plus 1 by heat capacity of cold fluid. Now arrange all the terms, temperature terms to one side. So what do you get? Differentiation of hot fluid temperature minus cold fluid temperature or temperature difference whole divided by, you have this temperature term here. We can bring it to the other side. TH minus TC. This is equal to minus 1 by CH plus 1 by CC into U D. Now what you have to do? Now you have to integrate it, that's all. Upon integration. Why? We have done it only for a small area. Right? What you have done? See? You have done it only for a small area, this area. Now we have to do it for the entire length. From here to here. Entire area you have to do it. So in that case, integration of d th minus tc whole divided by th minus tc is equal to minus 1 by ch plus 1 by cc integration of u dv. Temperature where to integrate? You have to integrate from the inlet. Inlet, what is the condition? 1. You have seen an LMTD equation. Inlet, what is the condition? 1. Inlet is always 1. What is the exit? 2. What is the inlet area of a pipe? 0. What is the exit area of the pipe? Total area? A. So now what you will get? Integration of, we know that dx by x is equal to natural logarithm of x, and integration of dx is equal to x. This is the mathematical integration formula. See, based on this formula, dx by x. So x is this term. The th minus tc is x. So dx by x, the ln of x. Ln of x is ln of no th minus tc. Integration with respect to limit a. So dA na dx na x, dA na a. Integration is ln of th minus tc. You apply the limit. Inlet condition of heat exchanger. Hot fluid inlet is 1, cold fluid inlet is 1, hot fluid exit is 2, cold fluid exit is 2, is equal to, you have minus within bracket heat rate of hot fluid, heat capacity rate of cold fluid into u, integration of dA is a, and you have the limit it's set from 0 to. So thus you get this as, what is ln? You apply the limit ln of t, it's upper limit. First is apply panna. th2 minus tc2. Right? Bracket. Plus minus. Upper limit apply panna minus. What is lower limit? th1 minus tc. So the term line first 2, 2. Right? Minus. Here limit put 1, 1 is equal to minus 1 by ch plus 1 by cc u into, apply the upper limit a minus lower limit c. A minus b is nothing but ln of a whole divided by b. A என்றது இந்த term. This is a. B என்றது இந்த term. A minus b. A minus b என்றது a by b. Therefore, we get it as ln of th2 minus tc2 whole divided by th1 minus tc1. I'll put it in bracket. This one minus 1 by ch plus 1 by cc within bracket into u into a. இப்போ வந்து effectiveness கொண்டு வருது. நம்ம இந்த டெரிவேஷன்லாம் நம்ம சேம் LMTD மெத்தட்ல சேம் திங். What I'll do here, I'll take the ratio of CH and CC. See here what I'm going to do? This is equal to, you take UA is there, take CH outside, minus is the minus UA, CH வெளியில் எடுத்துருங்க. எடுத்து என்ன ஆகும்? 1 plus CH
by C. UA எப்படி வச்சுக்கேன். Multiply 1 by CH inside, this will become 1 by CH plus CH by CC into 1 by CH will become 1 by CC. Ln of TH2 minus TC2 whole divided by TH1 minus TC1. So now TH2 minus TC2 whole divided by TH1 minus TC1 is equal to e power minus UA by CH into 1 plus CH by CC. In algebraic equation 2 power x is equal to 16. அதாவது 2 எத்தனை பவர் ரைஸ் பண்ணா 16 கிடைக்கும். 2 into 2 into 2 into 2. 2 if you raise 4 times. 2 power 4 is nothing but equal to 16. இதை logல எப்படி எழுதலாம்? Log 2 base 2 16 equal to x. What is the meaning? 2 என்ன பவர் ரைஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு 16 கிடைக்கும். 2 if you want to raise to 16, x is nothing but equal to 4. All time raise. Similarly, suppose we are using ln base c. For example, if you are having 5 is equal to x. So, e to the power x is 5. So, what power e should be raised? E's value is 2.7. So, how much value should be e raised to the power to get 5? So, therefore, if I write this 5 is nothing but equal to e power x. We know that effectiveness, which we have derived already, effectiveness is equal to hot fluid. We'll write it here. CH into TH1 minus TH2 whole divided by n. Whatever hot fluid or cold fluid, the maximum heat transfer is TH1, inlet hot fluid temperature minus inlet cold fluid temperature, is equal to, for cold fluid what you'll write here, CC TC2 minus TC1 energy balance whole divided by, whether it's hot fluid or cold fluid, Q max is C minimum into the same formula TH1 minus TC1. The C minimum வந்து hot fluid இருக்கலாம் அல்லது cold fluid இருக்கலாம். Now, the TH2 and TC2, you have to replace by this TH2 and TC2. So, first I'll take effectiveness is equal to, I'll take these two terms. I'll take this as CH into TH1 minus TH2 whole divided by C minimum into TH1 minus TC1. From this I can calculate, TH2. Therefore, what do you do? CH into TH1 minus TH2 is equal to effectiveness multiplied by C minimum into TH1 minus TC1. This is a cross multiplying. Therefore, from this equation, I want only TH1 minus TH2 is equal to effectiveness into C minimum divided by CH. The CH into TH1 minus TC. So what I have done? This I have kept this here, brought the CH to the other side. TH1 minus TH2 is equal to effectiveness into C minimum by CH into TH1 minus TC1. Now we want TH2. So minus TH2 is equal to, take TH1 to the other side. So it becomes minus TH1 plus this term, effectiveness into C minimum by CH into TH1 minus TC1. So this TH2 is equal to TH1 minus effectiveness into, so multiplying by negative sign. So C minimum by CH into TH1 minus TC1. Now, effectiveness is equal to CC into TC2 minus TC1, temperature rise of the cold fluid, divided by the maximum heat transfer, C minimum into TH1 minus TC1, which is nothing but equal to, you take this to the left hand side. So what happens? So this you keep it here, CC into TC2 minus TC1 is equal to
effectiveness into C minimum into TH1 minus TC1. Now we got TC2 minus TC1 is equal to effectiveness into C minimum into TH1 minus TC1 whole divided by, you bring the CC to the other side, CC. Therefore, finally from this we need TC2. So TC2 is equal to TC1 plus effectiveness into C minimum into TH1 minus TC1 whole divided by CC. From this term, TH2, this will substitute here in this equation. Similarly, for TC2, you have to take it from this term. Now, what I'll do? The same thing we'll do. TH2 minus TC2 whole divided by TH1 minus TC1 is equal to E raised to the power minus UA by CH into 1 plus CH by CC. So, this TH2 and TC2 will be replaced by TH2 and TC. 1 divided by TH1 minus TC1, this value. I'll take it and write TH2 and TC2 in bracket. This TH1 minus effectiveness to C minimum into TH1 minus TC1 whole divided by CH minus, this is TH2. Instead of TC2, you have to write it as TC1 plus effectiveness into C minimum into TH1 minus TC1 whole divided by, we get C. This is nothing but equal to the entire equation is equal to E power minus UVA by CH into 1 plus CH by CC. This can be written as Y. So I write it as 1 by TH1 minus TC1, just expand it. So TH1 minus effectiveness into C minimum into TH1 minus TC1 whole divided by CH minus effectiveness to C minimum into TH1 minus TC1 whole divided by CC is nothing but equal to 1 by TH1 minus TC1 in bracket. See, TH1 and TC1 you can combine. So I'll take TH1 minus TC1 to combine these two. Next you see these terms. Effectiveness, C minimum, TH1 minus TC1, TH1 minus TC1. You can take it as common. So minus effectiveness, C minimum, TH1 minus TC1. I have taken common into 1 by CH plus, when you take it inside, there will be, you have minuses. When you take it inside, it will become minus plus 1 by CC. This is nothing but equal to Y. So here you can take TH1 minus TC1 common. So TH1 minus TC1 you can take common whole divided by TH1 minus TC1 into, right, 1 minus effectiveness C minimum into 1 by CH plus 1 by CC. Cancel this 1 and this 1 is equal to Y. 1 minus effectiveness C minimum into 1 by CH plus 1 by CC is equal to, what is Y? E power minus UA by CH into 1 plus CH by CC. So effectiveness is nothing but equal to minus C minimum into 1 by CH plus 1 by CC is equal to, when I go to the minus 1 plus E power minus UA by CH into 1 plus CH by CC, or effectiveness into C minimum into 1 by CH plus 1 by CC is equal to
1 minus e power minus ua by ch to 1 plus ch by cc. Or you want effectiveness alone. So effectiveness என்றது 1 minus e power minus ua by ch into 1 plus ch by cc. C minimum into 1 by ch plus 1 by cc is the equation for effectiveness.